Rani chitab kolenjin ko tarik 12 arawet ko nebo 8 kenyit ko 2026 ani kamanguni tale garitesta nyoru betut ne kararan kongoi missing en boroindo notok ni namin kasar age tugul asikobit iker ak isub ketesiet nebo Nenyon TV en nguni ko boroindo no machatachin asikobit kewisikong logoiywekab emet chekibun kong'eten mesetab logoiywek kainenyun kegurenon Cynthia Terer ne directeni logoiwechu ko Elvis Kibet. Ako kosubkei ak operation nekoimuch kosuldaen board notok netelelchin chaik en emoni notok nebo Tea Board of Kenya en keberta notok nebo county nebo Bomet koimuch keipchi kenam anan clerks chekitoo lo koboto agenge anan manager notok netelelchin factory notok nebo Boitom niton kosubkei ak ne koimuch komwa board notok nebo Tea Board of Kenya kole boisien pimanet notok nebo chaik en oret notok nemanin nemwa kole niton kokotestai koipchi kelchinoik chemiten ng'weny kot missing kobotikab chaik en county nebo Bomet. Ingenyorun sirindenyo nebo logoiywek noton ko Makipto nekaimuch koruroit missing akobo operation nekim kot missing nekoimuch kosuldaen kibagenge noton bo Tea Board of Kenya en factorisiek cheterter chebo chaik en county nebo Bomet. Operation nekaindochi kibagengetab Tea Board of Kenya komiten kibagenge ak ofisaekab police koityi bandaisiek chebo serikali ak chemobo ole kochikili ichek rotilisiek chekiboisien kasarta nekipimonjin temindet chaik chekakobut en imbar. Siku ya leo tulikuwa na operesheni huku sub-county ya Konoin kufuatilia malalamishi ya wakulima ya kwamba chai yao haipimwi sawasawa, na tukajumuishana na serikali kuu Konoin sub-county, tukashirikiana na DCC na maofisa wake na timu ya Ways and Measures wale wanaangalia mambo ya vipimo na uzani. En operation inoton ko kait kenam biik cheite tisab ole kakinam koyob kompunitab serikali ak noton nemobo serikali. Ole kamwa ichek kole kosibkei ak chikilenywan nekaimuch konyor en betutab raini ko en kiloisiek 10 nebo chaikab temindet kosibkei ak rotilisiek chebo kampunisiek choton chekakimuch kenyor betutab raini kobete temindet kiloit agenge chebo chaik. Ile inapotezwa na wakulima kulingana na vile vinapimwa. Unaona kama iko ya kilo 10, mkulima anapoteza kama kilo 1 hivi kwa every 10 kilos. En kasaraton komwa Irene Cheptum, Deputy County Commissioner nebo koning'oting ng'atutik nebo Konoin kole wendi kotesendai operation inoton akoi kiwong tetutik choton chemoiyonotin en rotilisiek anan pimanetab chaik. Continuing with the exercise, so far today we've managed to arrest, we've made 7 arrests of individuals. 3 factories, private factories are involved, and 1 KTDA manager. Kakiitita icheket ketesiet noton nebo police asikobit kokany kirwokyi icheket en kotini noton nebo Sotik en betutab mutai kong'eten county noton nebo Bomet. Logoiywekab emet chebo Nenyon TV kikurenon Mark Kipto. Kongoi no sirindenyo nebo logoiywek kong'eten county nebo Bomet noton ko Makipto. Yekistoengei noton chitab kolenjin ko kakomuch anan kakimuch kelumda tekset noton nebo etietab oinetab Mogor. Niton ko etiet neituitos keberta noton nebo Kuresiet koboto keberta noton nebo Mogondo en county nebo Narok koning'oten ng'atutik nebo Imurwa Dikir. Akot konoton koimuch ministry noton netelelchin teksosiekab oratinwek en emoni koboto ofisaek chebunu ofisit noton nebo MP nebo Imurwa Dikir noton ko Dolalain nenaat missing ko David Ketere korutechi kebeberatan asikobit kolumda rasmi akobo tekset noton nebo etionoton netuitos kebeberta nebo Kuresiet ak Mogondo. Akot konoton kakomuch komongei kot missing meng'ik chebo kebeberatan bo Kuresiet ak Mogondo akolos kot missing kakwautyonoton nemwoe kole kikotestai kobun koimutik chemiten barak kosubkei ak missing ko en kasarta nebo ropta neo en nemwoe kole ng'emoksei tetutik chebo bonwek en kebeberatan. Kakomuch kowekyi kongoi ofisit noton nebo MP David Ketere Dolalain en nemwoe kole komuch komuktechi icheket kosulda tetutik chebo loiset missing ko en kasarta noton nebo ropta. Ako kimwoe kongoi amun kakoit raini etiet nekikikeny noton ko netoreti kotuiyo Kuresiet ak Mogondo en tuguk chebo mung'aret, lagokab sukul akot en boisionik alak tugul amun agenge kokwotinwek chuton. So kakimwoe kongoi, kakitach engineers chekoab Nairobi ak biik tugul. Ako kongoi en kokwet amun komi kebaorian kele kakonam boisietab
oret. Yetionoto kora kotoreti meng'ikab kuresiek ak chebo Mugundo. Saiti ko chebo sukul ak chebo sipitali ak chebo technical en Murwodigo. Ko kakiwech kongoi mising. Akitar. Ane ko amdoindet kasetab kuresiet ak amenye usoni. Lakini nan kokeram beek solo kang'aset anyambe en kuresiet ak aweksei. Mi harambee kora chebo kokwet amun ki jirani. Ko mi harambee che nakekas harambee en itik buch en bitoni ak amenye yon ako mawendi yoton amun keram beek. Ko nibu kemwoe kongoi. Mi lagokab TTI chetam nanyot korkoru konyun alak nan koru bitoni alak. Ko makakosomoso lagok. Kimwoe kongoi mising. Ako eng kasarta notok netesetai tetutik chebo korutechi ne kirweiwotab president nebo emoni eng kasar age ne kora ko kandoindetab chamaitab DCP noton ko Rigathi Gachagua kebeberta notok nebo Narok kakomuch komongei alak en meng'ik kobun kebeberta notok nebo county nebo Narok. Ako kirindaen kimnotet akobo ng'alalet nekoimuch komong membeatab koning'otin ng'atutik nebo Emurua Dikir noton ko Dola Line nemwoe kole koimuch komong ng'alalet neiboru kole imuch kotieme koreben katiaknatet kondoindet notok nebo chamaitab DCP korutechi komosaton kosibkei ak meng'ichoton ko en nguni komwoe kole kandoindet age tugul nebo emetab Kenya kotindoi katiaknatet nebo korutechi kebeberwek tugul chebo emetab Kenya eng kokoitoet notok nebo somet nebo lewenisiet notok nenyone. Kamwa kole nyolu keker kele kimuch kisub demokrasia ak katiba nebo emetab Kenya asikobit keker kele makimuch keten kandoik alak korutechi kebeberwek cheterter chebo emetab Kenya. Namgei ak ng'alaletab Mheshimiwa Dola Line kokochi masharti Mheshimiwa Rigathi Gachagua kolenji matkonyo Emurua Dikir. Ko kamache amwochi Dola Line alenji metinye chamchinet ibar democracy en Kenya amun sungukanet nesungukani Rigathi Gachagua kosome kura ako somchin United Opposition kotinye right kwa olon tugul en emetab Kalenjin anan ko emetab Kipsigis. Ko konamgei ak ng'alaletab MP Dola Line nebo Emurua Dikir ko makiyan ko ki meng'ikab Kalenjin ak Kipsigis komi chi nekeyeten kwo kosomot kura en kebebertab Kalenjin amun kimokyinigei akine Gachagua konyo kebebertab Rift Valley kosom kura ak kemokyini akine William Ruto kwo Central Province akosom kura. So Dola Line kemoche kesomin kele nikuye siasa chebo Kenya iniyete Rigathi Gachagua konyo kosom kura en Rift Valley especially Emurua Dikir, Narok South ak Narok West ak the entire Kalenjin or entire Kipsigis lands. Kokeyai akine William Ruto komaba kosomot en Central Province kokibeten Murang'a, Nyeri ak kebeberwek chon tugul kimoche democracy en Kenya kobois. Kit nekimoche any kemoche Rigathi kosomot kura akine kou somot Arap Ruto akine ngwo komosin bo Central Arap Ruto konyo akine Rift Valley kosom kura kotinye chamchinet kou kochamdaat en ng'atutik. Ko kimoche Rigathi konyo koroni, kimokyinigei konyo koroni konyo kong'ololwech akine amun mobete biik chebirchin akine en koroni. Kigistoengei noton chitab Kalenjin ko ile kole kakomuch komongei membeatab koning'otin ng'atutik nebo Mogotio noton ko Reuben Kiborega. Konereki kot mising polotet neisuldoen komosta notok nechigili serikali nemwoe kole imong'u en nguni logoiwek chemo imanit kotokyin serikali ak kora kosuldoen polotet neimuch koib pcheetabgei en kweinoton nebo biikab emoni kosubkei ak Reuben Kiborega komuch konereki komosta nechigili serikali ole iboru ng'alalenyin kole kaimuch kotokyin kandoindet nebo chamaitab DCP nemwoe kole nyolu koistoengei ng'ololutik chemobo imanda chetesetai komong'u en emoni en nguni kinemwoe kole wendi koimuch kong'em tetutikab kalyet en emetab Kenya ak konapta neregek chetindoi biikab anan kokanapta koree neregek en kwen nebo biikab emoni neimuch koree pcheetabgei koboto suryondit en kwen nebo bororiosiek cheterter en emetab Kenya. I want to tell him to respect, to have boundaries in his political endeavors, to respect families, to respect people,
and to allow those who have rested to rest in peace. And if he has any information, he should volunteer to DCI. If he doesn't trust DCI, he should go to FBI or CIA and give the information so that we get the full disclosure of whatever he thinks he has the information. But he doesn't have any information. He's just playing politics, politics of division, politics of hatred, which if not taken care of, it might tear this country apart. We are in an age that if we don't take care of careless leaders like him, we can easily tear this country apart. We can easily ban this country. It is okay for a young leader to be reckless, but it's not okay for someone of 60 years and above to play with the security of this country, to play with the emotion of this country. But we don't say much. Niliona pia alisema mambo ya Nakumatt. Ati Rais William Ruto alikuja akamaliza Nakumatt. Hata mtoto ya class 2, hata mtoto ya class 3 anajua kwamba Nakumatt ilikufa 2016, 2015. Kegondo nebo chamaitab Wiper noton ko Kalonzo Musyoka akokon kurset nekim kot missing koityi serikalitab emoni missing ko ministry noton nebo kabatisiet koker kole kaimuch koyat siret noton nebo emoni en emet noton nebo Sudan nebo chaik en mwa kole kotab keker kokatestai kong'em missing akobo kayaptaet noton nebo chaik kotokyigei emetab Sudan akoib chiletabgei missing en port noton nebo Mombasa. Kong'ololi en kasarta nekaimuch koyai tuyet ak kibagengeit noton netelelchin kabatisiet noton nebo chaik in African Congresses noton ko anan body noton netelelchin akobo aldaet noton nebo chaik en emoni komwoe kole yatet noton nebo siret en Sudan kowendi kot missing kokere kole katestai konapta akobo aldaet noton nebo chaik en emetab Kenya kotokyigei emonoton nebo Sudan. Akot konoton komwoe kole niton ko oret agenge nebo keker kele kakimuch kekanapta sectors choton chebo chaik en emetab Kenya ak keker kele katestai kobotik konyorchigei kelchinoik. Sudan has for decades ranked among Kenya's top 4 tea export destinations, historically importing in the order of 35 million kilograms annually, valued at approximately $70 million. The abruptness of the ban caught the trade in mid-motion. Tea, worth more than $23 million, was left stranded along the supply chain, including 207 40-foot containers held at the port of Mombasa, with the attendant demurrage, warehousing, and financing costs falling squarely on our exporters and ultimately on our farmers. The ripple effect of this ban has been felt well beyond the tea sector itself. A closed market of this scale depresses prices at the Mombasa auction, widens the glut in a market already contending with softer demand from other traditional destinations, and erodes the foreign exchange earnings. The tea, historically one of our top 3 export commodities, brings into the country that is at least $20 million per week. It threatens bonus payments to farmers, strains the cash flow of processors and factories and the Kenya Tea Development Agency and private millers alike, and in aggregate weakens the very foreign exchange base on which our shilling, our import bill, and our debt servicing obligations depend. When a market of Sudan's size closes overnight, the shock travels from the auction floor here in Mombasa to the family budget in Kericho. The shock travels from the auction floor here in Mombasa to the family budget in Kericho within a single trading cycle. To the family budget in Kericho within a single trading cycle.
Chitab Kalenjin indochin President nebo emoni Dr. William Samoei Ruto ng'alalutik chotok tesetai en kotab tuyosiek nebo KICC en nganaset nebo Nairobi. Ole chuton ko ng'alalutik chekimen kot missing chekitokyin keretab President nebo emoni newendi koibe kasarta negoi ako noton newendi koib walet en emetab Kenya noton ko Vision 2060. Akot konoton ko kaimuch kotegei kondoik cheterter kondochin President William Ruto, rubeiwotab President noton ko Professor Kithure Kindiki ak kondoik cheterter chebo serikali koboto stakeholders kapikab emet asikobit keng'alalen missing akobo kakwautik chenyolu kisuldaen en kasarta nekilumdo rasmi akobo keret notok newendi ana long term agenda nebo serikalit notok nebo Kenya Kwanza. Akot konoton ko President William Samoei Ruto kakomuch kobor kayanet nekim kot missing kole wendi emetab Kenya kowoloksei en egosiek chemiten tai asikobit konyorunen kelchin pikab emoni missing ko chotok anan pikab emoni en kasarwek chemiten tai ako mwa kole nyolu en pikab emetab Kenya korob eun asikobit keker kele kakimuch keib walet en emetab Kenya ak kekanapta uchumi nebo emoni asikobit kiyonin ak emotinwek chebo ingweny chekomuch kotestai. Long term for us to plan our way into prosperity. And we must commend President Mwai Kibaki and the vision bearers then, who provided a platform for us to put together what today is finally in the sunset years. Vision 2030 has provided a framework for us to figure out our development. It set out that Kenya should be an industrialized nation, middle income, high quality of life in a safe environment. All the targets we set for ourselves, we have been given a review of where we are on the economic pillar, on the social pillar, on the political pillar, and the enablers. And we have been given a scorecard by the Vision 2030 Secretariat. We have done fairly well in many aspects. We've done well in others more than others. We've been given the figures on the political pillar. We are at 80 plus. I think we have an A. And you can see it. We have a new constitution. We have a robust Bill of Rights. We have a democratic state. We have an open society, a rule of law. We have a working judiciary. We have a civil society that is not constrained. And we have made ourselves a very proud nation. Kiwango Logoiywekab Emet akimuche keibunen nguni kogoi missing amun kenam boroindo notok nebo isub ak iker logoiwechu metou kituitosi en sait 10 nebo koskoleng asikobit kekusi kong logoiwek alak chechang missing chetesetai kisubi en newsroom nebo Nenyon TV ak Nenyon FM. Ibwat ile kakimiten ak timit komugul noton nekakere kole kaitu logoiwek en oret notok nekararan kondochin Elvis Kibet noton ko ka director ako kainenyun kekurenon Cynthia Terer. Metou testai iritishie nebo Nenyon TV amun Kimii Gaa.